சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா? ப்ளீஸ் கொஞ்சம் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. எக்ஸப்ட் சார். Good evening, dear friends. Good evening. Happy to welcome you all. I'm Stephenraj. Mind Your Mind அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன்ல நாம் அவசியம் ஒரு பேச வேண்டிய சப்ஜெக்டாக இருக்குது. சூசைட். 2014 ஒரு காலேஜில் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டூடெண்ட்க்கு கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்போது ஒரு நாள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திருநெல்வேலியில் ஒரு நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அடுத்த நாள் போயிட்டு பார்க்கும்போது அந்த காலேஜில் ஒரு பொண்ணு சூசைட் பண்ணிட்டான். அங்கேருந்து am I audible to everyone? ஸோ அங்கேருந்து குழந்தைங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க, சார் உங்ககிட்ட பேசணுன்னு இருந்தா அவ பொண்ணு. தொடர்ந்து இந்த மாதிரி தற்கொலைகள் நடந்துட்டே வருது. இது நம்ம சொசைட்டியில் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கோம். பட் இது போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சத்தம் போட்டு பேசணுமா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். பப்ளிக்கில் ரீச் ஆகணுன்றது ஒன்று. பேரண்ட்ஸுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. ஒரு இடைவெளி எங்கேயுமே இருந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. இந்த இடைவெளி ஒரு ரெண்டு மலைக்குள்ள, ரெண்டு நாட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது, ரெண்டு கடல் இணைக்கும் போது ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டிடுறோம். இந்த பிரிட்ஜ் நம்ம கிராஸ் பண்றதுக்கு பல விதமா உதவுது. பல இடத்துல நம்ம கட்டி இருக்கிற பிரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா, பல இடத்துல நாம கட்டியிருக்க பிரிட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா சூசைட் பாயிண்டா இருக்கு. பட் பிசிக்கல் பிரிட்ஜ், இந்த மென்டல் பிரிட்ஜ் எங்கேயோ மிஸ் ஆகுறதுனால தான் இதுவும் பிரச்சனை இருக்கு. இந்த மென்டல் பிரிட்ஜ் நமக்கு தேவைப்படுது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம இந்த தற்கொலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்போது மட்டும் இந்த விஷயங்களை பேசுறோம். இது ஒரு சீசனல் டாக் மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. இதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தணும். இந்த மாதிரி பல தற்கொலைகள் நடக்குது, அதுவும் பர்டிகுலரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லேடிஸ். இதுக்கு என்ன பண்றது? நிறைய நமக்கு அனுபவங்கள் இருக்கு. இன்றைக்கு நம்மளோட இந்த அனுபவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மனோதத்துவ டாக்டர் சத்யநாதன், ப்ரொஃபஸர், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் சைக்காட்ரி, ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ், மனநல மருத்துவர் நம்முடன் இருக்கிறார். வணக்கம். சாரை பற்றி சொல்லணும்னா, சார் அவார்டட் எம்பிபிஎஸ் இன் மெடிக்கல் காலேஜ் 1975 அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், ரெண்டுமே மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் பண்ணியிருக்காரு. ஃபார்மர் டைரக்டர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரொஃபஸர், ஹெட் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், கவர்மெண்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல், சென்னை. ஒரு 33 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் கிளினிக்கல், டீச்சிங், ட்ரைனிங், ரிசர்ச், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், இதெல்லாம் இருக்கு சாருக்கு. வெரி வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன். அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க நம்மளோட இந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணும்போது நமக்கு பல விஷயங்கள் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். The gap between suicide and life, there is a gap, ஒரு ஸ்மால் கேப் இருக்கு. இந்த கேப்ல என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு கான்செப்டாக இன்னைக்கு வச்சு சாரை இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். இது மைண்ட் யுவர் மைண்ட் ப்ரோக்ராம்
I'm handing over the session to Dr. Sathianathan, sir. Sir, please. Good evening to every one of you here. ஒருத்தரை வாழ்த்தும் பொழுது பல்லாண்டு வாழ்க அப்படிங்கிறோம். You live for 100 years. That's how we always greet. 16 பெற்று பெருவாழ் வாழ்க. You live long. That's how we greet people and all these things. So ஒரு வாழணுங்கிற ஒரு துடிக்கிறவங்க வந்து எதுக்காக சாகணும்? ஏன்னா ஃபியர் ஆஃப் டெத். ஒரு மனநல மருத்துவர் அப்படிங்கிற முறையில என்கிட்ட வர நிறைய பேருக்கு வந்து பாதி பேருக்கு வந்து பயம், இறந்துருமோன்னு பயம், நியூஸ்ல பார்த்தா பயம், ஃபிளைட்ல போறதுக்கு பயம். ஏன்னா they want to live longer. அப்படி ஒரு மனித சமுதாயம் வந்து when they want to live longer, why some people should think of ending their life? நீ சொன்னீங்களே அந்த கேப், when they have to live longer, why do they suddenly they want to end their life? There must be some meaning. So நம்ம என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா, it is not some people. There are a lot of people who commit suicide. நீ பாத்தீங்கன்னா இப்ப யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, பொன் விளையும் பூமி, அமெரிக்கா ட்ரீம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு இருக்கும். பட் யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா nearly about 40,000 people every year they die of suicide. Enormous, right? அதாவது சூசைட் ரேட்ங்கிறப்போ 100,000 per 100,000 சொல்லுவோம். அப்படி பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து nearly about 12 per 100,000 people வந்து they commit suicide. But for every person who commits suicide, there are another 10 people who attempt suicide. Not everybody who attempts suicide will end their life. They attempt. So, but ultimately somebody dies and many of them escape. But again, they may again repeat. நீ இந்தியா இப்போ யூஎஸ்ல தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம பாரத நாட்டுல இந்தியாவில எவ்வளவு சார் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவிலேயுமே ரேட் வந்து 11 per 100,000. ஸோ சூசைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a second leading cause of death. ஆக்சிடென்ட்ஸ், ஹார்ட் ப்ராப்ளம், அதை விட அதிகமான டெத் வந்து சூசைட்ல இருக்கு. அப்படி நீங்க குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா யார் சூசைட் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ், people in the age of 25 to 35 years. Many people commit suicide, and adolescent suicide is a major problem. When the flower is about to bloom, ஒரு மொட்டு மலரும் நேரத்துல வந்து many people attempt suicide and try to end their life and all these things. So அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா extremes of age, people above the age of 65 years வந்து ரிஸ்க் அதிகம். either they are young or old. இந்த டூ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல தான் சூசைட் வந்து அதிகமா இருக்கிறது. What is the reason for suicide அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, many of them are depressed, or they may be taking alcohol or substance abuse, or some of them having mental illness. ஸோ மென்டல் இல்னஸ் இருக்கிறவங்க மாத்திரம்தான் சூசைட் பண்ணிக்கிறதுல. ஒரு இந்த சமுதாயத்துல ஒரு நார்மலா உணரக்கூடியவர்கள் வந்து சடனா தே அட்டெம்ப்ட் சூசைட் ஆர் சம்டைம் தே எண்ட் தேர் லைஃப் அண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். எதனால காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, people are not able to handle stress. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் வந்து ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ஐஐடியில படிச்சான், went to US, கிரீன் கார்டு வந்தான், 4 பொண்ணுங்களை பார்த்தான், ஒரு பொண்ணை பார்த்தா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான், he married, went back, he had a child. So ஒரு 35 yearsல நீங்க பாத்தீங்கன்னா he has reached the top. ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிப்பு, நல்ல கம்பெனில ஒர்க் அப்படின்னு. One day the company chairman called and then they had a discussion. So then he told him, we are downsizing, so probably you have to look for another job. That he was not able to tolerate. See, நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, 42 மார்க் வாங்கிட்டு பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஆத்தா, பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஆத்தா அப்படின்னு ரோட்ல வந்து எல்லாருக்கும் வந்து லட்டு கொடுக்குற சமுதாயத்துல வந்து a fellow who scored more than 95, probably all throughout 90 கீழ அவன் மார்க் வாங்கினதா சரித்திரமே இல்லை. பட் ஒரு சின்ன ஏமாற்றம் என்ன வந்து எப்படி அனுப்பலாம் டவுன் சைஸ். He felt it was a shame. So he went home, young wife, young child. He just went to the 4th floor, jumped and committed suicide. The only suicide note he wrote was, I cannot accept that I can be sent out of this company. See, intelligence alone is not important. Mark matram is not the mark of it. Ability to cope, ability to adjust, அது வந்து நிறைய பேருக்கு இல்லை. அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் செலிபிரிட்டிஸ், பெரிய செலிபிரிட்டி அப்படி பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆக்டர் சுஷாந்த், இப்ப சித்ரா மரணம், அதே மாதிரி சில் ஸ்மித் அந்த காலத்துல மரணம், பட்டாபட் விஜயலட்சுமி, பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பெரிய பெரிய millionaires on all this. Not necessarily only the poor people, they die and all or commit suicide and all these things. So என்ன காரணம் பேசிக்கலா நீங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும்பொழுது அதை தாங்கிக்கூடிய what we call resilience. Many of them do not have resilience. Many of them do not have the ability to adapt to a situation. Intelligence is not getting marks.
இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது வந்து எபிலிட்டி டு அடாப்ட் டு சிச்சுவேஷன், ஏபிள் டு கோப் வித் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த கோப்பிங் மெக்கானிசம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து யாரும் கற்றுக் கொடுக்கல. பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி. ஐம் நாட் சேயிங் தட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், பட் புளூட்டோ இருக்காங்கிறது முக்கியம். பட் அதை விட வந்து வாழ்க்கையில ஒரு ஏமாற்றங்களும் பிரச்சனைகளையும் வரும் பொழுது அதை எப்படி தாங்கிக்கணும்னு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம யாருமே டீச் பண்றது இல்லை. அதனாலதான் ஸ்ட்ரெஸ் வரப்போ அவங்க வந்து தடுமாறிடுறாங்க. ரெண்டாவது வந்து நீட்ஸ் ஆர் நெவர் மெட். ஒரு சைக்கிள் வச்சிருக்கப்ப ஒரு டிவிஎஸ் 50 வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஒரு டிவிஎஸ் 50ல போறப்ப யூ ஷுட் பி ஹாப்பி, பட் நாட் யூ இஸ் நாட் பி ஹாப்பி. ஒரு சின்ன ஒரு மாருதி கார் வாங்கணும். மாருதி கார் வாங்கின உடனே ஒரு அப்படியே பென்ஸ், அப்புறம் ரோல்ஸ் ராய்ஸ். சோ ரோல்ஸ் ராய்ஸ்ல போறவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னா கிடையாது. நீங்க வந்து ஒரு பெட்டி கடைக்காரன் 10,000 ரூபாய் கடனை பத்தி ஒரி பண்ணிட்டு இருப்பான். ரோல்ஸ் ராய்ஸ்ல போறவங்க வந்து they'll be worried about $100,000 or something like that, or enforcementோட டைரக்டரேட் வந்துருமோ, இல்ல இன்கம் டாக்ஸ் ரெய்டு வந்துருமோ. So what I am trying to make you understand, it is not the poor or rich, it is not the young and old, it is the ability to adapt a situation. அது குறையும் பொழுது, ஒரு மனசுல வருத்தம் ஏற்படும் பொழுது, ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத போது, many people don't realize that money alone doesn't give happiness. ஒரு டெக்சாஸ்ல ஒரு வீடு 14 பெட்ரூம். Then I asked my friend, what is the point in having 14 bedrooms? You can sleep only in one bedroom. But many people don't realize and all. Many people ஓடி உழைத்து ஒரு particular point of time they wonder why that, what is that they enjoy. Enjoyment is not just taking alcohol or smoking marijuana. There are a lot of people who attempt suicide, who commit suicide. If you find nearly 20-30% of them are either addicted to alcohol or drug. Because alcohol, again, drunken driving வந்து உங்களை வந்து prevent பண்றாங்க போலீஸ். Because when you are under influence of alcohol, your judgment is impaired. You cannot think. See, ஒரு அந்த நேரத்துல வந்து you don't think efficiently. ஒரு சடனா ஒரு judgment is impaired. That's why சடனா ஏதாவது சைக்கிள் வந்தாலும் ஸ்கூட்டர் வந்தாலும் டக்குன்னு பிரேக் அடிக்கிற பயில ஆக்சிடென்ட் அடிச்சு காலி பண்ணிடும். ஸோ ட்ரங்கன் டிரைவிங் தான், வாழ்க்கையுமே வந்து ஒரு டிரைவிங் தான். அந்த டிரைவிங்ல ட்ரிங்க் பண்ணா many people who attempt suicide are people who have been smoking or taking marijuana or alcohol, which is very, very, very rampant nowadays, especially in youngsters. There are a lot of youngsters who come to me, college போயிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்பா அம்மா, but they may not go to the college. They may be spending time with their friends, going someplace and smoking marijuana. It's again, see, the youngsters வந்து they always try to be experimental. They want to explore. ஃபுட்பால்ல டிராவல், 140 மைல் ஸ்பீட்ல போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே வந்து ஆல்கஹால் இருக்கிறப்போ அந்த the ability to adapt to a situation doesn't. So failure in exam, failure in love. So loveல வந்து people fail, but not everybody becomes devadas. Not everybody starts growing a beard or hit a bottle or taking alcohol or something like that. Many people cope, but some of them break down. காதல்ல தோல்வி. சில சமயங்கள்ல வந்து அது வேகம், கோபம், ஆத்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி. என்ன ஒரு சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணி ஒரு பாய் கேம் டு மீ, when I was in மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கிற பைசன் ப்ரொஃபஸர் இருக்க வந்தான். I asked him, why did you do that thing? She's, oh no, that girl who we liked, 3 வருஷம் லவ் பண்ணோம் சார். She said no. ஸோ அதனால அவ காலேஜில் இறங்கி வரப்ப ஆசிட தூக்கி மூஞ்சில் அடிச்சிட்டேன். அவளை என்ன கல்யாணம் பண்ணலன்னா அவ யாருமே கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் தென் ஐ வென்ட் அண்ட் தென் brought pesticide வாங்கி சாப்பிட்டேன். பட் என்ன கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்து இது பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி. ஸோ ஒரு கோபம், ஆத்திரம், அதை வந்து when they are not able to handle properly, that can result in suicide. Suicideங்கிறது வந்து it's a reaction to your psychosocial stresses and all. So when needs are not met, when you are worried, when you failure in exam, failure in love, failure in business. A lot of people, wait, what you have to understand is that failures is part of life. You can't be always be successful. But அதை உணராதவங்க அது எப்படி அப்படின்னா, it's the most important thing is that given enough stress, anyone will break down. You must understand. ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த பிசிக்ஸ்ல படிப்பீங்க ஹூக்ஸ் லா. If you keep on stretching, ஒரு particular point of time the rubber will snap. அதே மாதிரி கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது ஒரு particular point of time. But people who attempt suicide, people who commit suicide have got a low tolerance. Their threshold is very, very low. They are not able to cope and then they break down. See, there are two types of people. One is planning. I knew a guy who went to Bombay, he saw his sister, went to Tengasi, met his old parents, came to Mahabalipuram, and then ஒரு Fanta bottle அப்ப வாங்கி அதுல பாய்சனை கலந்து குடிச்சு செத்துட்டான். அவன் நோட் வந்து I have seen all my relatives, இனிமே நான் வந்து I have planned to die. இவன் வந்து 1 monthக்கு முன்னாலேயே they have planned. It's extremely difficult to stop those people who had planned very well and all this thing. But still,
அதே மாதிரி impulsive, ஒரு spur of the moment. Okay, I can't live anymore. Okay, let me end my life. That is what some people do. That is called people who are what you call impulsivity. Impulsiva. ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு. I saw a guy who just attempted suicide, but luckily he was in the first floor. He jumped and he had a fracture of both the legs, femur and broad. And when I was talking to him, he said that impulsively a secretary came. So ரொம்ப நல்ல மனுஷன், 20 years and he was working in the office. At ஒரு particular point in time, ஒரு மனசுல சபலத்துல he just caught hold of her. She slapped and then in front of everybody. Then he thought, இது வரைக்கும் நம்ம கட்டி காத்த மான மரியாதை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he jumped from the first floor and all these things. So where you don't have time to think. But what is the most important thing நம்ம வந்து கத்துக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, not everyone will immediately attempt suicide. When there is a stress comes, suicide or attempting suicide is a cry for help. He needs someone to talk to. They need someone to listen to them. They want somebody. So, but என்ன ஆகும்னா, usually வந்து they will say, என்ன லைஃப் எதுக்கு அப்படின்னு. But many of the friends and relatives, people may not realize that this fellow is serious. என்னடா ஜோக் அடிக்கிற அப்படின்னு people always take it lightly. So they don't lend their ears. They don't listen to them. But if only they என்னடா சொல்ற, what is the point? Why don't you discuss with me? Because everybody need not immediately go to a psychologist or a psychiatrist. But they need someone. But many of us don't, because awareness is very low and all these things. So they impulsively, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, 50% of the people who attempt or commit suicide, at one particular point of time, they try to communicate to the near ones or dear ones and all. But most of the near and dear, they fail to understand and all these things. But everybody has got, many of them, they have got ambivalence. To do or not to do. Macbethல சொல்ற மாதிரி, shall I do it or not? Shall I end my life and all these things? There are people who gamble suicide and all these things. 5 மணிக்கு ஹஸ்பண்ட் வருவான் அப்படிங்கிறப்ப 4:30 மணிக்கு வந்து she will be ready, so that she keep the stool and everything ready and all these things. But then அதை வந்து நம்ம லைட்டா எடுத்துக்கூடாது. That's what many people say, the dog that barks never bites. குறைக்கிற நாய் கடிக்காதுன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி வந்து சூசைடல் இன்டென்ட் ஒரு நடிச்சால் கூட அந்த எண்ணங்கிறது மனசுக்குள்ள வரக்கூடாது. The thought should not creep into their mind. The minute the thought creeps into their mind, they are at risk. Immediately that we have to help them. Anybody who talks about suicide, we should not take it lightly. They need really help and all these things. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு சூசைட் கமிட் பண்றவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா nearly 10 to 12 people who would have attempted suicide, but somehow they survive and all these things. So அதுதான் லீத்தாலிட்டிமோ. இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் வந்து ஒரு 10 விட்டமின் பில் சாப்பிட்டா செத்துருவோன்னு ஒருத்தன் நினைக்கலாம். பட் சாகணும்னு அவன் நினைச்சிருந்தானா, the lethality is high. They may not know the 10 vitamin pills will not kill. பட் அது முக்கியம் இல்லை. பட் அந்த சாகணுங்கிற எண்ணமே வரக்கூடாது. அது வந்துச்சுன்னா we should not take it lightly. யாரு வந்து இந்த மாதிரி அட்டெண்ட் பண்றாங்க? Who are people at risk ன்னு பாத்தீங்கன்னா, what are the risk factors? People who are living alone, people who are single, male, and then people who have got a poor health, high lethality, and then people who have been abusing alcohol and substance abuse. தனிமை வந்து ஏன் ஒருத்தனை வந்து ஜெயில போடுறோம்? Because he has to suffer because of social isolation. So many people who live alone, they are not able to interact with people. So then they become more depressed and then they will. அதே மாதிரி வந்து people who have got a guilt. Not everybody. I always saying Tamil கவரிமான் ஒரு முடி விழுந்தா கூட அப்படியே சோகம் தாங்காம செத்துருமா, ஒரு முடி விழுந்தா கூட. There are people, even if you shave the whole body also, they will not. So people are different. But people are sensitive. ஒரு மனசுல ஒரு குற்ற உணர்வு, நான் தன்னை சப்பு அப்படிங்கிறப்போ, இதுக்கு மேல நான் அன்னைக்கே சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், பியாண்ட் திஸ் ஐ cannot do anything, death is the only solution அப்படின்னு அவங்க நினைக்கும் பொழுது, then they plan. நம்ம எப்ப ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா, only when they are in the planning stage, we can definitely help them. But once they made up a decision, கையில வாங்கிட்டாங்க, ஒரு துப்பட்டாவை எடுத்துட்டாங்க, சேலை எடுத்துட்டாங்க, போய் பேகான் பெயிட்ட வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து they are at more risk. Most of them, they do not know how to end their life, but then they survive and all. But people who are really want to die, very difficult and all. So what I am planning to say is that we have to understand that not everyone reacts in the same way to the same stress. Failure in exam, not everybody commits suicide. But நீங்க +2 எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஒரு 100,000 people write exam, ஒரு 60% pass, nearly 40,000 people fail.
But 40,000 people, not everybody goes and jump in front of an electric train, or one girl in Vandavasi may jump into a well, another person will run away and all. But many of them cope. Tutorial படிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் business பண்றான். Many people sometimes they come up in life better than people who are in a professional college விட பிரமாதமா வராங்க வாழ்க்கையில. So what I should not say that அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி ஒரு மனிதன் எடுத்துக்கிறாங்க பொறுத்து இருக்கு. அதுக்கு வேரியஸ் காரணம். ஏன் சார் ஒருத்தன் கமிட் சூசைட் பண்ணிக்கிறான், ஒருத்தன் வந்து பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னா, பிரெயின் ஸ்டெம்ல இருக்கக்கூடிய செரட்டோனின் சொல்லுவோம், சில அமைன் லெவல் லோவா இருந்தா, ஆர் பீப்புள் த வே இன் விச் யூ ஹவ் பீன் brought up. ஒரு வாழ்க்கையில தோல்விகள் வந்து அதை சந்திக்கணுங்கிற ஒரு அப்பா அம்மா வளர்த்தாங்க அப்படின்னா, அதெல்லாம் சொல்லுவோம், ஒரு ஏழை இளைஞனை எட்டி உதைக்காதே, அவன் என்ன ஆவான்னு தெரியாது அப்படின்னு. ஏன்னா பிகாஸ் he always struggled and to come up in life. These are the people who are able to. Abraham Lincoln, நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, so many times he lost, but still he won and all. He never attempted or committed suicide. So one need to understand that we should understand the suicide or attempted suicide is a cry for help. So many people die, many people survive. So the most important thing is that we have to think in terms of preventing suicide. Preventing suicide, the most important thing that we need to have is the public awareness. People don't want to talk about suicide because they feel it is a shame. அதை பத்தி பேசக்கூடாது, it's a stigma. அதனால it should not be there. We should talk to them. Sometimes even about 20 years back when I was wanted to spread this awareness about suicide in schools and all, many of the principals said, oh my God, our children are very nice children. You don't talk about suicide. Oh, you don't talk about sex education. Ayyo, sex education la pesakudadu appdinu. Whereas I said, see, we always under the presumption that these people do not know anything, but they know sometimes better than your madam. But it's very difficult sometimes to convince some headmasters and principals who don't want the children to be exposed to some of these things. But I think people should become aware. The public should become aware that there are certain people who are at risk of attempting suicide, and we need to help them out and all these things. And then, see, as I was mentioning, suicide is a cry for help. They are distressed. வேற வழி இல்ல, நான் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இதுக்கு மேல என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்பதான் they think of ending their life and all these things. So still they may need help, but if the help சரியான நேரத்துல வரலன்னா they commit suicide and all these things. So we need to talk to the children and make them understand it is not getting marked. Your ability to face things in life, you should develop resilience. You should be, when பிரச்சனைகள் வரும்போது அதை தைரியமாக சமாளிக்கக்கூடிய மன உறுதியை வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல சில்ட்ரனுக்கு வந்து adolescents, because they are at more at risk. And similarly, we have to take, I'll come to the elderly later and all these things. So even healthcare professionals, forget about schools, colleges, principals, our own doctors and nurses and many of the health professionals, they are not aware about this one. They only look at the heart. They only கண்ணு தெரியலையா, படபடப்பு இருக்கா, ECG எடுக்கிறீங்க. But the person is in distress. Nobody spends time with them and talk to them and find out. And many people think, ஐயோ டிப்ரெஷன் பத்தி பேசினா, சூசைட் பத்தி பேசினா, நம்மளே அவங்கள வந்து will push them towards suicide. It is not like that. It is absolutely not like that. You need to talk to them. You need to talk to them. Sometimes you feel that life is worthless. Sometimes you feel that, many of these people who develop depression do not go to a general practitioner and போயிட்டு, சார் எனக்கு வந்து மனசு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு they don't talk. Many of them go with, எனக்கு முதுகு வலிக்குது, அங்க வலிக்குது, இங்க வலிக்குது. That is how they go to them, because they concentrate on focus on physical symptoms, and the doctors and nurses also look at the physical symptoms. But இவனுக்கென்று ஒரு மனம் உண்டு, அவளுக்கென்று ஒரு மனம் உண்டு, அவ என்ன நினைக்கிறா, என்ன கஷ்டம் இருக்கு, மனக்குறைகள் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு மனசு விட்டு ஒரு சைக்காலஜிஸ்டோ ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்டோ or even the nurse when they are waiting, if they can talk, that's nothing like that. So first of all, we need to educate our own healthcare professionals and all these things. Then even at college students, see, ஒரு ஸ்கூல்ல இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடான ஒரு இது, காலேஜுக்கு வந்த உடனே கட்ட விழுத்து விட்ட மாதிரி, நான் ஸ்மோக் பண்ணலாம், இதை பண்ணலாம், எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். Adolescent is the time they want to experiment so many things in life. That is the time college party or marijuana or everything comes in. And I'm afraid they are planning to even legalize marijuana. Canada they have legalized, in US they have legalized most of the states and all. Even in India they are planning to legalize and all. See, when you take marijuana, they go into an amotivation syndrome. They may not feel like studying, they may not feel like gold medal, and then they get withdrawn. Studies doesn't become the priority. Getting drugs becomes the priority. That's where the problems comes and all these things. And then
We need to have what you call gatekeepers, these religious leaders, police. They all must be understand. Most of the time, they are afraid of police. When somebody commits attempt suicide and is in the ward, police are பயப்பாங்க. வயிற்றுவலியில சாப்பிட்டேன், வயிற்றுவலி. They always never talk and all these things because the police person also they don't want to think in terms of a psychological distress. We do what is called psychological autopsy. When somebody dies, ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டியோ யாரோ இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களோட அம்மா அப்பா அப்பா ஹஸ்பண்ட் அவங்கள்ட்ட பேசும் பொழுது then they try to come out, oh my god, we realized she was in distress. முந்தி மாதிரி இல்ல, 2-3 நாளா she was looking tired, she was looking very upset. I think நான் கொஞ்சம் கேட்டுக்கணும், அவ ஏதோ சொல்ல வந்தா, நான் சரி கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது. So the police, religious leaders, the family members, the public awareness, because when anybody who was planning or contemplating suicide, if somebody can spend some time with them, we can definitely help them out and all these things. So then again, how to go about it's a different session, psychotherapy, cognitive behavior therapy, medicines, but who is the most important thing? The media people, like what we are doing it, like a YouTube leo, or paper leo, TV leo, movies leo, advertisement leo. People should be educated. We should have education campaigns where we have to sensitize people and all these things. That அப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இப்ப every other child is having a mobile and online classes. Internet dangers are there. இப்ப சமீபத்துல கூட படிச்சிருப்பீங்க நீங்க about blue whale ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா கொண்டு போயிட்டு ultimately they say, okay, you jump from the 4th floor, you have been successful அப்படின்னு நிறைய கேட்கிறோம். அது மாதிரி darkness is there in internet. So parents should be careful what the children are online classes தான் பண்றாங்களா இல்ல வேற ஏதாவது பாக்குறாங்களாங்கிறது. They must have this thing, and we should publicly, we must make public understand about the warning signs of suicide, the warning signs of attempting suicide, and we definitely need to have a what you call suicide prevention clinics. That's very, very, very important. Every hospital there should be a place, and then people should not be afraid ஏதோ ஒரு போக கூடாத இடத்துக்கு போக மாதிரியோ இல்ல மத்தவங்க பாத்துருவாங்களோங்கிற அந்த தயக்கங்களே இருக்கக்கூடாது. சரி, எனக்கு நெஞ்சு வலிக்குது, நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறேன். அதே மாதிரி எனக்கு மனசுல வலி இருக்கு, நான் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போறேன்னு சொல்றதுக்கு என்ன வெக்கம்? 50 வருஷமா அதைத்தான் we are trying to say. Please understand, ஒரு மனசையும் உடம்பையும் பிரிக்க முடியாது. சோ மனசுல வலி இருந்தா தயவு செய்து seek help. Go to somebody, go to your friend, go to your wife, go to your spouse, go to your father, go to your mother, or go to your doctor, go to your psychologist, talk to somebody. அப்படி பண்ணீங்கன்னா தான் அந்த மாதிரி then we should have some sort of a suicide prevention clinic where every hospital, where any person can just walk in and say, like 24 hours emergency, 24 hours helpline is also important. Not everybody is not able to go. You should have a helpline. Anybody, I want to talk to somebody. It's okay. எனக்கு அப்பாட்ட சொல்ல பிடிக்காது, அம்மாட்ட சொல்ல பிடிக்காது, தங்கச்சிட்ட சொல்ல பிடிக்கல, ஃப்ரெண்ட சொல்ல பிடிக்கல, ஒய்ஃப்ட சொல்ல பிடிக்கல. ஓகே, டாக் டு a third person. முகம் தெரியாத ஒரு ஆள்கிட்ட உன் மனசு விட்டு பேசு. அப்போ the 24 hours helpline will be very helpful. Anytime anybody can call. We can have volunteers. We have some sort of helplines like Snega and மாதிரிலாம் இருக்கு, where every hospital, every medical hospital should have, where people can talk. ஸோ எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு, யாரையாவது மனசு விட்டு பேசணும், முகம் தெரியாது, யாருன்னு தெரியாது, ஸோ அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ இவங்க என்ன நினைப்பாங்களோங்கிற கவலை கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் somebody is having a distress, பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா, what is the most important thing is that you must show that you really care for that individual. அதை கன்வே பண்ணணும். ஓகே அப்படியா, யூ மஸ்ட் பி சீரியஸ். யூ ஷுட் நாட் பி ஸ்மைலிங், ஆர் யூ ஷுட் நாட் பி ஸ்மைலிங்னா வித் அ ஸ்மைலிங் ஃபேஸ், பட் ரிடிக்யூலிங் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓ இவன் சிரிக்கிறான், நம்மளை கேரி பண்ணான்னு நினைக்கக்கூடாது. யூ மஸ்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. வாட் யூ கால் ஆக்டிவ் லிசனிங். when the person says the person is in distress, இதுக்கு போய் என்ன அழட்டிக்கிற, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா, இவ இல்லைன்னா இன்னொருத்தி, அந்த மாதிரி எல்லாம் we should not talk. Allow that person, he is in distress, allow them to talk. Be genuine, and then reassure the person, don't worry, you talk to me. அந்த ஒரு எப்படி ஒரு கட்டியை ஒரு கீறி விட்டா ரத்தமும் சீலும் போயிட்டா வலி குறையுதோ, அதே மாதிரி யார்ட்டையாவது மனசு விட்டு பேசினாங்கன்னா அந்த மனசுல இருக்கிற பாரம் குறைஞ்சிச்சுன்னா then they will feel relieved. Once they feel relieved, then most important thing என்னன்னா, ஒருத்தர் தன்னுடைய பிரச்சனைகளை பத்தி என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கப்போ, தன்னோட பிரச்சனைகளை பத்தி பேசும் பொழுது he goes into what you call in introspection. He analyzes his own self. Then he finds, okay, நான் இந்த பிரச்சனை இருக்கு, பட் நான் இதை அணுகக்கூடிய முறை மேபி ராங்,
maybe I should change my attitude, maybe I should change my approach. So he may change his idea. So that sort of thing. We never tell people what they should do. In psychotherapy and counseling, you divorce your wife or you do. We never give any advice and all. What we tell them is that these are the pros and cons. These are the consequences that will happen and all these things. So the most important thing is that all of us should sensitize people that if your neighbor or if your relative, if somebody at home is in distress, please give a helping hand. Talk to them, help them out. Then possibly, with or without our knowledge, we could have helped so many people who possibly could have attempted suicide, who possibly could have attempted suicide. அவங்க இறந்தவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ஐயோ நீ இப்படி பண்ணுவேன்னு தெரியலையே, இப்படி பண்ண ஆயில் போயிட்டு இந்த மாதிரி நினைச்சு போச்சு, நீ எவ்வளவு பெரிய ஆகுது, அதெல்லாம் டூ லேட். பை த டைம் இட்ஸ் ஆல் ஓவர். There is no point in having regrets in life. We should always help, intervene before this tragedy happens. So in the gap, live long. There are people who don't want to live, they want to end. This is a gap. The gap is narrow or the gap may be wider. We have to bring it down so that we narrow this gap so that people live happily and all the things. It is not the money, it is not the status, it is not the power. As a psychiatrist, I see from Kabuliwala to kingmakers, I see all of them. Everybody has got a problem. Who doesn't have a problem? Problem இருக்கவங்கலாம் okay, you can die அப்படின்னா then 30% of the people will die in 30 minutes and all these things. So problem is a part of life and all these things, right? ஆர்ப்பரிக்கும் ஆழ்கடலில் அலைகள் இல்லை என்றால் நல்ல மாலுமி உருவாக மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அலைகள் இருக்கும், அப்பதான் இருக்கும். இல்லைன்னா அப்படியே கடல் அப்படியே அமைதியா இருந்தா எல்லாருமே மாலுமி ஆயிடலாம். ஸோ லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பிறவி பெருங்கடல்னு சொல்ற மாதிரி ப்ராப்ளம். லைஃப் ஃப்ரம் ஸ்கூல்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆன பிறகு வரைக்கும் பிரச்சனைகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரூபத்துல வரும். பிரச்சனையே இல்லாதவங்க வாழ்க்கை கிடையாது. அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி எதிர்கொள்றதும் எப்படி எண்ணணும் அப்படிங்கறத that's what we should teach the public. And I think I have talked for more than about 13, 20, 25 minutes and all these things said. Stephen, then if there are people who want to ask questions in Tamil or in English. Sure. So thank you very much. It's a wonderful talk. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. நாங்கள் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்கு. ஆடியன்ஸ் ப்ளீஸ், எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். Stephen sir, though I came at the last 3 minutes, I got a wonderful message, sir. Sir சொன்னது அந்த கடைசி 2-3 lines was really great. Now I really missed it, but in the last few minutes kuda like he gave a very strong message on handling people around us. Super sir, super. Like I'm feeling that if you can share me the recording later, I'll be of much happiness to you. Please, sure, thank you sir. So it was wonderful, sir chief guest sir. Like I really took a message and I've taken it very deep also. And I'm going to apply this in every walk of my life. Thank you very much. Yeah. Doctor, I have a question. Your talk was very excellent and very informative. My question is that how we can identify a person who is on his way to suicide. You said that some signals will be given by the persons. So how will find out the signals? That's my question. Sickness I'm of what? from Trivandrum, Kerala. Thank you. Okay. No. See, the thing is that in Tamil we say agathin alagu mugathil theriyum. So it is not that everybody can communicate. It is a non-verbal, sometimes verbal communication, sometimes non-verbal communication. So they may be able to show signs. See, you should be able to see certain changes in the behavior. Now, third person cannot, unless he go to a doctor or a psychologist can tell. But the neighbor, the relative, people at home, they can find some signs. முந்தியெல்லாம் டிவி பார்ப்பாங்க, இப்ப டிவி பார்க்கறது இல்ல. முந்தியெல்லாம் கலகலன்னு பேசுவாங்க. Now he's not talking, and then he's withdrawn. He's not going out, not meeting people. He seems to be preoccupied. She is worried. She's not sleeping well. These are all the small signs that makes the mother or a husband or the wife or somebody to find that there is something wrong with him and all these things. His behavior, the way in which he speaks, the way in which he smiles. He seems to be depressed, worried. I find him every time in the night getting up and going to the toilet and coming. We previously used to sleep, used to go out for movies, used to go out. Now he's so. These are the small little signs that will convey to you probably that person is mentally is not all right. That is what the sickness.
Some people verbally communicate, some people non-verbally communicate. So that is where most of us, we are not aware of it and we take it lightly. Sometimes we miss some of the telltale signs and all these things. But unless you spend time and then really analyze, we may be missing and all. But people who are in distress, they somehow they want to communicate to you, see, this is what. Because see, suicide note, when they write a suicide note, that they have decided. So when suicide note, immediately you don't write in a minute. It must have taken some time for them to end their life. So when they are able to write a suicide note, they must have had adequate time. Invariably, they would have communicated, but the person who listened didn't comprehend properly. Probably they left it off. That is why these things happen and all these things. Doctor, as you said, it is cry for help, but there is nobody to listen, and there is a social stigma to say, if I know that that person is not well, but I will not say to the doctor or to a psychiatric doctor or a psychologist or a person or a volunteer that my son is having such problem, my daughter is having such problem. That social stigma, how we can overcome that, or how the people make aware, how we can make them aware. 40 years back, when I wanted to take up a psychiatry, my father revolted. Oh my God, why do you want to become a psychiatrist? Only if you go to US, you can survive. So what I'm telling you, the things have changed these 40, 50 years and all these things. Still stigma is there. I'm a diabetic now. When people talk, oh, I'm a diabetic, but nobody says I'm taking medicine for schizophrenia or a paranoid disorder or a depression. Nobody admits, because it is there for thousands of years. It has been in our blood. That stigma is there, not to a great extent what was in 60s and 70s, but if you come to my clinic, you may not know who is the patient, who is the person who is accompanied and all. So things have changed. We always think that only those people who are singing songs or scaling the walls are mentally ill. There are a lot of people who can go as a normal individuals, they are mentally ill, sick. They what you call the neurotic disorders, anxiety, depression, worries, and then so somehow we have to make them understand that there is absolutely there is nothing wrong. Most of us have got problems in life. You have got some problem which you require some help. Coax him, send them, and once they go, then they'll be thankful to you because you are at the right time. You intervene. That's what we are telling. The awareness is very low among the public. People do not know. People have stigma. People are worried and all these things. But now that's Thank what you so much, doctor. Thank you. That's what we have to fight. We have to fight this. Thank you. Thank you. Any questions, madam? Please proceed, madam. Doctor, I have one small question for you, sir. Actually, the suicidal. Am I audible, sir? Yeah. Yes. Yeah. Of course. Actually, the suicidal rate around 1.5%, like that they are telling, and out of it, more than 50% is non-neurological deaths are there. So, such being the thing, whether we have any call centers to address these issues in our government setup, the people who have that, since you as you told, there are no people to lend them the ears and take their inputs. Such being the thing, if it is a third person to whom they can consult, like medically psychiatrist somebody, and they don't want to personally call on, and they can contact them over phone. Is there any setup available, sir, in our society? There are setups available. For example, if you take a Sneha, if you take in Chennai, you can make a call and all these things. There are volunteers who are trained and all these things. But we want 1,000 Snehas and 1,000. What I'm saying that you look at so many medical colleges, so many hospitals. Don't think of only psychiatry. There are only 3,000 to 4,000 psychiatrists in the whole of India. So it's not possible. We should look at the next level, or postgraduate students, then psychologists. A lot of psychologists, many of them are there. Then nursing. These are the people, the patient wait for 2 to 3 hours to see the doctor and all. But these are the people, that should be a place, not exclusively, but somebody where they should be. We should promote this, what we call, that's why we always call it, don't put suicide prevention center. When you enter, then people will be looking at you, why you are entering suicide. Make it as a crisis intervention clinic. It is a crisis. So many people have crisis. Who doesn't have crisis in life?
Everybody has got a crisis. So these are the words. Train somebody in how to. It is not everybody can talk like that. So we have to need volunteers, students, nurses, and then college students, school people, leaders, teachers. They are the best people who can. So there should be a mentor or somebody in schools and all these things. Said we need to promote school psychologists. These are the people with whom the children were you are able to come and then, isn't it? So we need to. It's not a beginning. It has been going on. Only thing is that we are still in the infant stage. We have to grow. Where people, see, in the United States, anybody has got a problem, straight first we go to a psychiatrist, and then only they will go to the neurologist. But here first they will go to a neurologist. When they say go to a psychiatrist, they'll wonder now. But this is a different issue where the psychological distress pushes them to a decision of ending their life. So we need to intervene at one particular point of time. It may not be available like see COVID-19 like that. We cannot ask everybody to wear a mask and all these things. We do not know who has got COVID. Similarly, we do not know who is under distress. But if you see, you can look at the face, and if you see there is something, just spend some time. Take them for a cup of coffee and all these things. People want to talk before they die, invariably. Doctor, like Sneha, Actually, the Befriend Days International is having some 14 centers, helping centers, 14 helping centers. In Kerala, there are 4 helping centers. One at Trivandrum called Sanjeevani, which is working on all days between 1 p.m. to 5 p.m. There are 17 volunteers. I know. Trained volunteers, I heard. I know that they are working well. Yeah, see, there are only few engineering college. There are thousands of engineering colleges. Like that, there are thousands of centers we need where people can walk in. Yes. That's what we should make. Facilities available and all these things. Thank you, doctor. You briefed us very exhaustively, and wherever we could spread the message and we can educate. But as you said, in the educational institution, if the children are educated properly to handle such crisis, we may have the rate of suicidal. Definitely, it will bring them. We should teach them. If you feel bad, talk to someone. That's the only thing. It could be a friend, a relative, or a cousin, or a neighbor, whomsoever you have trusted. Talk to them. So and the mentor, which you don't bottle up your emotions. When what happens when they bottle up the emotion, one particular point of time they break down. We should help before they break down. The mentors appointed in the educational institution should be trained in this aspect to handle the situation, sir. Thank you so much for the inputs you have given, sir. Thank you. The mentors, they only talk about marks and then improvement and talk to the parents. They don't go into the basic side. How happy are you? They don't ask. That's the problem. Yes. Doctor, here Ajay Wilson. Yeah, please tell me. Hello. Yeah. Hello, doctor. Yeah, doctor, this is Ajay Wilson. Yes. Ajay Wilson, I am in UAE, Dubai. Oh. It is so nice to hear all your advice and information. It is very good. But it is almost 15 participants I could see here. But my point with you, it should reach to the world. How it is possible? One point, like you, 1 minute, like you volunteers, because this is a volunteership only you are doing now. Yeah. Because I don't know you, you don't know me also. Absolutely. So volunteership, so that I understand that what you trying to say, but the one limit only I have that, so it will reach to some other people to do. No, here my point is, it is easily reached to the children's mind when they are having in the syllabus or in the subject in one part, right from the beginning in the schooling academic years, and one part in the college level, the education level, and the PG level, and one part it should be considered in the wedding proposals that time, where in the church, where in the Hinduism and all these things, the people, they are giving receipt for them for their engagement and all.
So it should reach, for this one, the government should take one initiative to come across with. Unnecessarily, they are put forward to bring this paper, that paper, and all this. Finally, that they are ending their life for nothing. What you say is correct. They are not able to express their worries and their problems, so that they are ending their life. They are finding that that is the life. So, my point with you, like my friend Sigamani, and you are in all Chennai, but in Chennai is the place there is a government is there for Tamil Nadu government, and now the Narendra Modi is the government, is central government, but he is listening to the people, those who are expressing their concerns to the public. So it should reach them first. So it will go to the 15 people can tell another 15 people that another 15, that the geometrical proportion, the message should go. If you can talk to 15 people, like 15 of us talking to 15, and those 155, 45 people then again go into another 100 people, that's how the message should spread. See, the thing is that what I'm trying to say is that Mr. Wilson, I do not know. Wilson do not know Sathianathan. So I need not worry about what I'm going to talk. But to my father, to my wife, or to my son, sometime I may have difficulty in expressing. That's what we say. We should promote more of volunteers, because you are not worried about what you are going to think. So I can open out freely and all this. Thank you. Thank you, Doctor. Any questions? Everybody, where are not thinking? Sir, உங்க டைம் நிறைய ஆயிடுச்சு. எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சார். Please. இந்த suicidal rate பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிஷியன்ஸ் கிட்ட இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல. Why? நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். Am I correct? There is a reason. We need to research it. Correctங்களா? இல்ல, அதாவது that's what I'm trying to make you understand. When you, அதாவது we always tell, when you are in government service, we develop the erumat told mari, skin becomes like buffalo. From the when you get hurt, and after some time, அந்த மேனேஜரா வந்தாலும் அப்படிதான் திட்டுவான் அப்படின்ட்டு பியூன் போயிட்டே இருப்பான். ஏன்னா டெய்லி எப்பயாவது திட்டினா ஓகே. ஸோ எவ்ரி நேரம் திட்டு வாங்கி அந்த மரத்து போன மாதிரி. So that is what I'm telling. See, I tell you something. One couple attempted suicide came to me. என்ன ரீசன் கேட்டா, போலீஸ் எங்க வீட்டு வாசப்படி முடிச்சுட்டு ஒரு என்கொயரிக்கு வந்துட்டாங்க. எங்க பரவலே இது வரைக்கும் போலீஸ் வந்து எங்க வீட்டுக்கு வந்தே இல்லை, இதை தாங்கிக்க முடியல, அதனால நாங்க அரளி வெறி அரைச்சு குடிச்சோம்னா. போலீஸ் ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு ஜஸ்ட் ஏதோ சைக்கிள் காணா போச்சுன்னு கேட்கறதுக்காக வந்ததா வந்து அவங்களால தாங்கிக்க முடியல. பட் there are people who go to the prison and come back with waving flags and becoming leaders and all these things. So you become tuned to that thing. See, first time ஜெயிலுக்கு போறப்ப மூஞ்சியை மூடிட்டு போறான், செகண்ட் டைம் முகத்தை தொடங்கினான், மூணாவது தடவை சொல்ற மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணி அப்பதான் நான் பெரிய ஆள் ஆவேன் அப்படின்னு அது மறந்து போயிருது. They are not bothered about anything. So ஒரு beyond a level, so they become resilient. So அதனால வந்து they are not bothered about anything. So அதனாலதான் most of them, see what generally happens to the celebrities now, they try to keep an image. It's something like a balloon. So what it needs a small pinprick. நம்மளா 100 தடவை ஊசியில குத்தாலும் ஒண்ணாகாது. பட் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஊசி pride, it hurts them. ஒரு சின்ன decision making and all these things. That's why it becomes a message also. But anyway, when the celebrities die, only the awareness at least comes and all these things. Otherwise, we won't be talking and all these things. So that way, they would help us to create an awareness among public and all these things. So poor people can die, rich people can die, people who have got a shame. It's all depending upon what is your basic mental makeup. So the mental makeup stronger than you can withstand stress in life. ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ரிசர்ச் யூகேல பண்ணதா நான் படித்தேன். ஆக்சுவலாக why politicians live long, they always think about the next 5 years. அது மட்டும் தான் மண்டையில இருக்கும், அதனாலதான் அவங்க வந்து மற்ற எதுவுமே கவலைப்படுறது இல்லை அப்படின்றது. So that is the reason. Every day also they have tension. So இன்னைக்கு கார்ல கொடி பறக்குது, நாளைக்கு கொடி இருக்குமான்னு தெரியாது, பயப்படுறவங்களும் இருக்கு. Whether tomorrow suddenly they can
that any CM can remove the minister and all this. Correct, correct. They are always see, but they have gone through a lot of stress to it. Not everybody becomes a Vattachayalar or something like that. 100,000 people, one only becomes MLA. Out of the 230, very few become ministers and all these things. So they have developed a lot of tolerance and all these things. See, when you are tolerant, you won't attempt suicide or you won't commit suicide. Correct. That's what I'm telling you. We have to make people to tolerant in a good way. It should not be maladaptive methods, or we don't want people to be corrupt or jealous or something like that. You accept defeat, face boldly, and try to overcome when the problem comes. That's what we need to teach our children. They are going to be the future citizens of India. Correct. Thank you. Any questions? The time is already up. Sorry, நான் half an hour தான் கேட்டிருந்தேன். நிறைய 1 hour ஆயிடுச்சு. Really wonderful time, sir. உங்க பிஸி ஷெட்யூல்ல எனக்கு டைம் ஒதுக்கி கொடுத்து இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. பீப்புள் அட்டன் பண்ணி கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு யூஎஸ்லேருந்து ஒருத்தர் அட்டன் பண்ணார், துபாயிலேருந்து அட்டன் பண்ணார். ஸோ எல்லாருக்குமே மிக்க நன்றி. இது வந்து அட்டன் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை, நாம் இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். அதுதான், இதை சத்தம் போட்டு எவ்வளோ முடியுமோ எவ்வளோ பேருக்கு சொல்ல முடியுமோ அப்பப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் நீட் ஆஃப் திட். ஸோ சீசனல் டாக் மாதிரி இல்லாத எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ இதை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதுறதோ மற்றபடி பேசுறதோ இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் நமக்கு இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா இருக்குது, we can spread all these things. நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும்ன்றது என்னுடைய சஜஷன். டாக்டரும் அதை ஒத்துக்குவார்னு நினைக்கிறேன். Am I correct, doctor? Thank you. Thank you. Thank you, Ismail. Thank you, doctor. Thank you, Stephen. Well-learned people and all these things. Thank you so much. Good night. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you, Stephen. Thank you. Thank you. Bye. Madam, thank you. எல்லாரும் வந்ததுக்கு. So thank you so much. Thank you, Shanti. Welcome. Thank you, Shanti. எல்லாம் இருக்காங்க. பிரேமா மேடம், உங்க இல்ல கேட்கல எனக்கு, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. டாக்டர் ஸ்பீச் கேட்டது நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நமக்கு இன்னைக்கு மீடியா வந்து அப்படி செலிபிரிட்டிஸோட டெத்துக்கான காசை கண்டுபிடிக்கிறதுல இவ்ளோ போஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து இப்படி எல்லாம் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. இது எப்படி பிரிவென்ட் பண்றது டைம் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். That's what I also emphasized, the people should take it forward. Yeah. And the media should spend some time, sir. They are focusing on the media people, they don't know the sense of the sense. That will prevent, actually, like good experts like you, if they take this input and they publicize, then it will be very useful for the mass. Thank you, sir. Thank you. Sir, madam and the former commissioner of Tiruchi, corporation commissioner. Very good. Yeah, okay. Thank you, madam. Thank you. Sir. Shanti, You thank are giving an impression as though she was a college principal or something like that. Anyway. Sir, I was a registrar for the Veltech University. Oh, I see. Oh, good. Nice talking. Thanks, madam. Thank you, sir. Thank you for each and everyone for your time. Sir, thanks a lot, sir. Wonderful speech. We learned a lot. We need to spread it. Thank you so much, doctor. Thank you very much. Good night. Thank you. Shanti, thank you. Thank you, Wilson. Thanks for Okay, thank you, Stephen. Bye. Bye. Take care. Nice to meet you. Bye. Thank you, sir. Mr. Vengal. Thank you. Matthias Vengal, thank you. How do you know this? I got through Sanjeevani Suicide Prevention Center, Trivandrum. Okay. They gave this link me. Thank you. Thanks for joining us. Happy to see you all. All the best, sir. Thank you.